Hello everyone, welcome back to vtechnologies and welcome back to 90 days AWS DevOps course. And my name is NagiReddy. సో మనం ఆల్రెడీ డే 58 అయితే కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. సో డే 58లో మేజర్గా జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాలేషన్స్ ఎలా చేయాలని చూసాము. ఇట్ మీన్స్ జెన్కిన్స్ వార్ ఫైల్ని అప్లికేషన్ సర్వర్స్లోకి ఎలా డిప్లాయ్ చేయాలి, దాని తర్వాత ఎలా మనం జెన్కిన్స్ని యాక్సెస్ చేయాలని చూసాము. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ డే 59. సో బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్, సో మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతూ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే కనుక ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. అలాగే కంటెంట్ నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. సో నౌ మనం జెన్కిన్స్ని యాజ్ ఏ సర్వీస్ మోడల్లో ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలనేది చూద్దాం. సో మనకు ఆల్రెడీ తెలిసినట్టుగా జెన్కిన్స్ని మనం ఏ మోడల్లో ఇన్స్టాల్ చేసినా సరే దానికి ఖచ్చితంగా జేడీకే అయితే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. సో దాట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్, సో ఏ మోడల్లో మనం ఇన్స్టాల్ చేసినా జెన్కిన్స్ రన్ అయ్యేది మళ్ళీ పోర్ట్ నెంబర్ 8080 మీదే. సో వి విల్ ఫోకస్ ఆన్ దీస్ టూ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు చూస్తే మనం ముందుగా వార్ ఫైల్ ద్వారా ఎలా మనం జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చూసాము. నౌ యాజ్ ఎ సర్వీస్ ద్వారా ఎలా ఇన్స్టాల్ చేయాలో చూద్దాం. సో ఇక్కడ ఈ మోడల్లో మనం సింపుల్గా జెన్కిన్స్ వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్తే అక్కడ కొన్ని కమాండ్స్, కొన్ని స్టెప్స్ అయితే ఉంటాయి. వీ కెన్ సింప్లీ ఫాలో దెమ్. సో దానికోసం మనం ఇంకోటి చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా వాళ్ళు ఇచ్చిన ఏదైతే కమాండ్స్ ఉన్నాయో వాటిని రన్ చేస్తే ఫేర్ ఎనఫ్. సో నేను దానికోసం ఒక కొత్త సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాను. సో ఆ సర్వర్లో మనం ఆ స్టెప్స్ అయితే ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దాం. లెట్స్ గో అండ్ క్రియేట్ ఏ న్యూ సర్వర్. సో ఐ లాగిన్ టు AWS కన్సోల్. సో గో టు ద ఇన్స్టెన్సెస్. ఒక కొత్త సర్వర్ అయితే క్రియేట్ చేద్దాం మనం. క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ ఇన్స్టెన్స్. యాజ్ వి నో ఆల్రెడీ నేను జెన్కిన్స్ సంథింగ్ కాల్ యాజ్ సర్వీస్ అనే నేమ్ ఇస్తున్నా. సో స్క్రోల్ డౌన్. సో అమెజాన్ లైనక్స్ తీసుకుంటున్నా, బట్ ఇక్కడ నేను తీసుకునే EMI వచ్చేసి దిస్ వన్, నాట్ 2023. So later we know I will go with the existing key. I don't want to create a new key every time. So later, so that's it. Click on launch instance. సో దాని తర్వాత మనకు తెలిసినట్టుగా పోర్ట్ నెంబర్ కూడా ఎనేబుల్ చేయాలి. సో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లోకి వెళ్తే అక్కడ మనకి ఇన్బౌండ్ రూల్స్ ఉంటుంది. సో ఇన్బౌండ్ రూల్స్లో మనకు కావాల్సిన పోర్ట్ నెంబర్ ఎనేబుల్ చేయొచ్చు. సో మనకు తెలిసినట్టుగా జెన్కిన్స్ పోర్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి 8080 బై డిఫాల్ట్. గో టు ద సెక్యూరిటీ అండ్ later click on security groups and edit inbound rules and add rule and 8080 anywhere IPv4, save rules. Server is created. Now let me log into the server and so here I am using mobile external for login to the server. Click on sessions, SSH, IP and username and upload our key. So yeah, we successfully log into the Jenkins server. So if you want, we can do as a EC2 user, or you can also switch as a root user and execute the steps. So I switched as a root user. Now go to the browser. Simple. Now you can come to the new tab and just search for Jenkins installations.
సో మనం లైనక్స్ మీద ఇన్స్టాల్ చేస్తున్నాం కదా, డైరెక్ట్గా ఇట్లా లైనక్స్ ఉంది, లేదంటే ఫస్ట్ ఈ పేజీకి వెళ్ళి అక్కడ మనం లైనక్స్ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ లైనక్స్. సో మీరు ఉబుంటూనా, ఫెడోరానా, రెడ్ హాటా. సో మనకి అమెజాన్ లైనక్స్ అంటే రెడ్ హాట్ కిందకి వస్తుంది. సో క్లిక్ ఆన్ రెడ్ హాట్. ఇక్కడ కిందకు వస్తే మనకి లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ రిలీజెస్, వీక్లీ రిలీజెస్. సో వీక్లీకి ఒక అప్డేట్ వస్తుంది. అలాగే ఒక వర్షన్ వచ్చిందంటే లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ చేసే వర్షన్ కూడా రెండు ఉన్నాయి అన్నమాట. సో మీ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఐ విల్ గో విత్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ రిలీజ్. చూడండి. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ కమాండ్ వీ నీడ్ టు పర్ఫామ్. So later go to the later upgrade. Say yes. So now it is time to install the Java. Let me take this and run this command. Say yes. Let me check the Java version. సో ఇట్ లుక్ లైక్స్ జావా అనేది అంత ప్రాపర్గా ఇన్స్టాల్ అవ్వలేదు. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దిస్ కమాండ్, ఈ కమాండ్ కన్నా కూడా మనం సింపుల్గా డైరెక్ట్గా బ్రౌజర్కి వెళ్ళి సో ఇన్స్టాల్ సంథింగ్ కాల్డ్ JDK7 ఇన్ అమెజాన్ లైనక్స్. జస్ట్ రన్ దిస్ క్వరీ. సో మనం ఈ ఫస్ట్ ట్యాబ్కి వెళ్తే ఇక్కడ అమెజాన్ లైనక్స్ సంబంధించిన ఎగ్జాక్ట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి, అవి తీసుకుందాం. సో దిస్ ఇస్ ద బెస్ట్ వే. సో టేక్ దిస్, కమ్ హియర్, say yes. So Java is completed. Now we can check Java version. So Java 17 is available. So later we have a command to call install Jenkins. So just come and try this. Say yes. So Jenkins is installed. Later we need to reload it. అండ్ ఈ కమాండ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మీరు కిందకు వస్తే ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సపోర్ట్ రిలీజ్కి ఆర్ వీక్లీ రిలీజ్కి మీరు ఏ తీసుకున్నా సరే కింద మనకి ఇంకొక కామన్గా 4 కమాండ్స్ ఉంటాయి. సో మనం జెన్కిన్స్ని బూట్ లెవెల్లో ఎలా ఎనేబుల్ చేయాలి, దాని తర్వాత జెన్కిన్స్ని స్టార్ట్ చేయటం, దాని తర్వాత వీ కెన్ ఆల్సో చెక్ ఫ్రమ్ కమాండ్ లైన్ whether Jenkins is running or not, we can check. So 1 second. Yeah, now you can see Jenkins is running. So systemctl status Jenkins. So later manaku telusu, simple ga come to the browser, take the server IP and :8080. ఈ మోడల్లో మనం /Jenkins ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సింపుల్గా 8080 వేసి చాలు. సో ఎంటర్. చూడండి, ఇట్ ఈజ్ నావిగేటింగ్ టు సో సేమ్ మనం ఇక్కడ కూడా అన్లాక్ చేయాలి. సో లెట్స్ టేక్ దట్ సింపుల్ cat path, we got the unlock code. So later, yes, I will go with suggested plugins only. ఈ ప్లగిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి కొంచెం టైం తీసుకుంటుంది. సో డన్. లేటర్ వీ నో ఆల్రెడీ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ద డీటెయిల్స్, యూజర్ డీటెయిల్స్. Cool. And save and continue, save and finish, start using Jenkins.
సో దిస్ ఈస్ ద జెన్కిన్స్ డాష్బోర్డ్. సో ఈ వేలో కూడా మనం జెన్కిన్స్ ఇన్స్టాల్ చేయొచ్చు. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ది రికమెండెడ్ వే టు ఇన్స్టాల్ ద జెన్కిన్స్. సో దాట్స్ ఇట్ ఇన్ ద వీడియో. మీకు కంటెంట్ నచ్చితే కనుక ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి. సో వితౌట్ మిస్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ.